a lot of vacuum create అవుతుంది లైక్ నార్మల్ వీడియో మోడ్లో పెడితే టైం ల్యాప్స్లోకి పోయింది. వేసుకో, రెయిన్ కవరే వేసుకో. నాకుంది, వేరేది ఉంది, ప్యానియర్లు ఉంది. వద్దు, అదే వేసుకుంటుంది, వద్దు, ఇది లోపల వేసుకోవాలి మళ్ళా. మామా ఇందులో ఉంటుంది కావా? వర్షం పడుతుంది, జరా కవర్ వేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. రాదు, 500 వేస్ట్. బాబా బాబా బా అసలు వెదరు చలి చంపేస్తుంది, వర్షం పడుతుంది, కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్. బట్ ఐ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్, ఎందుకంటే బ్యాక్ బ్రేక్ మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది మధ్యలో. అండ్ మొత్తం ఇన్క్లినేషన్ కాబట్టి నీడ్ టు బి అలర్ట్. అండ్ ఫ్రంట్లో బాబా ప్యూర్ మనాలి వైబ్స్ ఇవి. కుల్లు, మనాలి, షిమ్లా మొత్తం ఎప్పుడు ఇంతే ఉంటాయి. అంటే గురించి వస్తారు. అండ్ ఈవెన్ వీఆర్ గెటింగ్ దట్. బా క్రేజీ. ఇంత మంచి లొకేషన్స్ ఇంత మంచిగా కనబడుతుంటే దుంది. Be fucked up if you can be right here, I'll do the same. Solang Valley 10 kilometers and Manali 24 kilometers. తడిచిపోతాము 2 రోజులు ఎట్లాగో మనం దాంట్లోనే ఉంటాం కాబట్టి ఈరోజు రేపు మనాలిలోనే స్టే. మాకు ఇంకా బా క్రేజీ, నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు. పైన అయితే అమ్మ ఓ కాకా ముంగడు చూడు, అదే కాదు ముంగడు చూడు, అటు చూడాలనుకుంటే ఆపి చూడు, అంతే. బా చూడకుండా అయితే ఉండలేకపోతున్నాం కదా. లిటరల్లీ ఎంత కోపం వస్తుందంటే GoPro మీద. నాకు తెలిసి రికార్డ్ అయినాయో లేవో కూడా తెలియదు. సీసు నుంచి వచ్చేటప్పుడు దేర్ వాజ్ గుడ్ లొకేషన్, గుడ్ వాటర్ ఫాల్, నెక్స్ట్ లెవెల్ సీసు వాటర్ ఫాల్ అండ్ మినీ వాటర్ ఫాల్ ఫ్రమ్ ది ఘాట్ సెక్షన్. షిట్. Forest I hate. నాలి ఇంకొక 20 kilometers అండ్ సోలాన్ వ్యాలీ ఇంకొక 10 kilometers. సోలాన్ వ్యాలీలో ఆగుదాం అనుకుంటున్నాం. ఐ డోంట్ నో అంటిల్ దే కమ్. హాయ్. ఇక్కడ ఉన్న ట్రాన్స్పోర్ట్ లోకల్ లారీస్ కానీ, ఒకవేళ ఎవరన్నా ఒకరు సోలోగా పోతున్న కారులో ఎవరన్నా నడుచుకుంటూ పోతే బరాబర్ లిఫ్ట్ ఇచ్చేసి ఎక్కించేసుకుంటారు. అంటే హెల్పింగ్. ఏదో ట్రిప్కి ఏదో ఒకటి అవ్వాలి నా అంటే వీడియోస్ పోవడము. కన్యాకుమారి రైట్లో కూడా ఏవోడి పోయినాయి, దీంట్లో కూడా ఏదో ఒకటి పోతాయి. సోలాంగ్ 6 kilometers. కేర్స్ కనెక్ట్స్ ఇంకా ఈ కర్వ్ తర్వాత మీరు ఒక అద్భుతం చూడబోతుర్రు. నేను నా లైఫ్లో అయితే ఇంతవరకు చూడలేదు. మీరు కూడా ఇది చూసిన తర్వాత చూడకపోయింటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఓకే, జస్ట్ 3 అటు. ఓకే రెయిన్ హెవీ అవుతుంది. ఒక్కసారి ముంగడికి పోయినాక మీకు ఆ వ్యూ చూపించిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ కీప్. అగోండి అదే అబ్బా క్రేజీ సోలాన్ వ్యాలీ క్రేజీ హ్యాపీనెస్.
అంటే ఇట్లాంటివి మనం క్యాజువల్గానే చూడము. బ్యూటీ 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 బ్యూటీ. అగో ఆడొక వాటర్ ఫాల్, నా షూలో పెద్ద ఓషన్ ఉంది. ఇప్పుడు బట్టలు కూడా అయిపోతాయి. రివర్ అక్కడేమో వాటర్ ఫాల్, ఇక్కడేమో ఇగో క్లౌడీ 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 వెదర్. నెక్స్ట్ లెవెల్ సీన్స్ ఎంటరింగ్ ది మనాలి. ఇప్పుడు మనాలి పోయి ఏమన్నా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామన్నా కానీ వర్షం ఒకటి ఉంది కదా అసలు. మనాలి 15 కిలోమీటర్స్. థ్యాంక్స్, విజిట్ అగైన్, sure, for sure, BRO. Thanks for the work. Thanks for connecting us to Leh Ladakh. Thanks for the best experience in Leh with the beautiful roads you laid on. See you soon again. Even we are thank you for you. Life is a journey, complete it just like we are completing our Ladakh ride. దీనికే భయపడేది ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్లకి. అబ్బా దీనికే భయపడేది ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్లకి. అబ్బా సోలాన్ వ్యాలీ ట్రాఫిక్ ఇచ్చి పాడేసింది ముంగడైతే. అరే వేస్ట్ ఫెలోస్. నెక్స్ట్ లెవెల్ సీన్స్ ఇవి, నెక్స్ట్ లెవెల్ సీన్స్ ఇవి. అండ్ ఫైనల్లీ మనాలి రీచ్ అయిపోయినాం. కింద మనాలి మార్కెట్ అండ్ ఇక్కడ ఈ సీనరీ నెక్స్ట్ లెవెల్. అండ్ మనాలిలో నా బ్రేక్ ప్యాడ్స్ చేంజ్ చేయించుకోవాలి బికాజ్ ఇట్స్ టోటల్లీ ఫక్డ్ అప్. సారీ, ఇట్స్ టోటల్లీ గయా గయా గయా. ఏ మెల్లగా అయ్యా. బాబా అసలు నిజంగా పెట్టి పుట్టాలి. షిమ్లా 254, చండీగఢ్ 304 కిలోమీటర్స్. ఇవన్నీ మనాలి రోడ్స్. ఇసూజ్ BRM ఎక్స్పెడిషన్స్. క్రేజీ అసలు. ఇక్కడ నుంచి మేము వెళ్తుంది కసోల్కి. వీ హ్యావ్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 70 కిలోమీటర్స్ అండ్ ఆ 70 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేయడానికి ఇట్స్ షోయింగ్ అస్ 2 hours ఆఫ్ జర్నీ. బట్ యా, ఇట్స్ ఓకే, వీ నీడ్ టు డూ. ఇక ఏదైనా మెకానిక్ షాప్ ఏడుంది అయ్యా. డైరెక్ట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్కి చేస్తే వాడు వేస్తారు 300-400 బిల్. ఎందుకు చెప్పు నాకు అది. ముంగడేనా మెకానిక్ షాప్ ఉంటే ఫస్ట్ నేను చేయాల్సిన పని బ్రేక్ ప్యాడ్స్ చేంజ్ చేయించుకోవాలి. తుమ్మని రావాలని. ఎక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారో ఏమో. తిన్నారో ఆ పేపర్లో చెత్త మొత్తం ఏనే వాడేసారు. కొంచెం కూడా సెన్స్ అడిగినావా. ఫైనల్లీ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ కూడా చేంజ్ చేయించేసిన అండ్ వీఆర్ గుడ్ టు గో. ఫ్రంట్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అయితే వస్తాయంట మనకి. హైదరాబాద్ పోయేదాకా వస్తుందంట బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అయితే. కమాన్ బాయ్స్, వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. బట్ యాక్చువల్గా వాళ్ళే మన కోసం వెయిట్ చేసిర్రు ఇంతసేపు. వాళ్ళే ఇప్పుడు మనకు రూట్ చూపించాలి. వెనకాల కూర్చున్నాడు. హ్యావ్ ఎ లుక్ బాయ్. బాబా రే, క్రేజీ. వాటర్ ఎంత ఫోర్స్తో వచ్చి ఎంత ఫోర్స్తో రాకెట్ చేస్తే ఈ మాత్రం లేస్తుంది చెప్పుర్రి. అందరిది వర్షం అంటారు అనేది వర్షమే కాదు అసలు. మొత్తం ఇదంతా ఫాగ్, లిక్విడ్ ఫాగ్.
మరిపించే లొకేషన్స్ చూడ్డానికి రెడీయా అనను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చూస్తూనే ఉన్నారు. ఓయ్ ఓయ్ Border Road Organization Project Deepak and 38 BRTF welcomes you to Manali. ప్రజలారా మనాలికి రావడం మానాలి, బికాజ్ మనాలి మెయిన్ మార్కెట్కి ఎంటర్ అవుతామా వెళ్దామా వద్దా. ట్రాఫిక్ అయితే ఇచ్చి పడేస్తుంది, అది మాత్రం షూర్. బాబా ఏ క్యా రే బేడా, స్టాప్ రే బేడా. పోలీస్ మేడం చెప్పినాక అట్లా పోతావా నువ్వు? పోలీస్ మేడం ఆగమని చెప్పినాక పోతావా? హైదరాబాద్ పోలీస్ అనుకున్నావా? ఆనుంది. ఎందుకు ఏమన్నా చెప్దాం అనుకున్నావా? నేను అక్కో భాయ్ ఓకే బుకింగ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ. బుకింగే కాలేదు కూడా. బాబా మొత్తం ట్రాఫిక్కే. ఎన్ఎస్సి వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్సి మనాలి మార్కెట్. ओल्ड पजेरो नहीं है भाई है। पार्किंग किधर है ओ भाई? एड़ा पेड़ता मंडी भाई? पार्किंग किधर है? पार्किंग हाँ ఓన్లీ ఫర్ పార్కింగ్. రూమ్ ఉందనే చెప్పిన నేను. నిజంగా విల్ మిస్ యూ మనాలి. త్వరలో మళ్ళీ కలుద్దాం వీలైతే. బాయ్ బాయ్. चले गए दिल्ली चले गए हाँ ले से आ रहे कसोल जा रहे कसोल जाने के बाद हैदराबाद. चलो थैंक यू बाय धन्यवाद. हाफ एन आवर ఉండే కాదా బాయ్. చల్ నీకోసమే వచ్చిర్దా. ఆంటీ అన్నట్టే మేము 5 ఉండే 4 అయినాం. మన మాస్క్ మ్యాన్ మన టీమ్ లీడ్ బంటి బాయ్ ఇట్లా ట్రిప్ మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం న్యాయం కాదు నీకు. ఏమైంది అమ్మా బాబోయ్ ఇది క్రేజీ అసలు. నాకు కూడా వెళ్ళావు టాప్ బాక్స్ అయిపోయింది. ఇగో కాజా భాయ్ कितना किलोमीटर स्टेट आड़ा तेरा रास्ता कोई स्टेट नहीं. ओहो पूरा मेन रोड है. मेन रोड है అదే వెళ్ళబోదాం. క్రేజీ సీన్ అసలు మనాలి మొత్తము. నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళే రూట్లో మణికర్ణిక రోడ్ అని వస్తుంది. మణికర్ణిక రోడ్ దగ్గర లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. ఆన్ ద వే మనాలి నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళే రూట్లో లెఫ్ట్ సర్కిల్ వస్తుంది. ఒక సర్కిల్ దగ్గర మణికర్ణిక రోడ్ అని చూపిస్తుంది. ముంగడ ఉందా
విల్ బీ గెట్టింగ్ సేమ్ వే టు కసోల్కి సేమ్ రూట్లో మనం వెళ్ళొచ్చు. సో ఎస్, ఇది జస్ట్ స్టార్టింగ్ అవర్ వే టు కసోల్. ఆగుర్రా బై ఆగుర్రీ.